Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. From this series of lessons, we have been discussing the relative clauses. There are three kinds of relative clauses in the English language, namely defining relative clauses, non-defining relative clauses, and connective relative clauses. But from this lesson, we are not going to discuss everything in depth. We are discussing everything in a simple manner, giving very simple examples which are very useful for our day-to-day conversations, especially just to improve our knowledge of speaking ability. So that is the purpose of this lesson. හොඳයි. අපි මේ පාඩම් මාලාවේදී relative clauses සම්බන්ධව ගැඹුරින් සාකච්ඡාවක් කරන්නේ නැහැ. relative clauses ප්‍රධාන වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි defining relative clauses, non-defining relative clauses, ඒ වගේම connective relative clauses කියලා. නමුත් මේ කිසි දෙයක් සම්බන්ධව ගැඹුරින් සාකච්ඡාවක් මේ පාඩම් මාලාවේදී අපි කරන්නේ නැහැ. මේ පාඩම් මාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ එදිනෙදා කතා බහට අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය සරල උදාහරණ මගින් පැහැදිලි කරමින් එය එදිනෙදා කතා බහ සඳහා භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න කතා කිරීම. ඒ නිසා සුපුරුදු පරිදි පාඩමේ මුලින්ම රැඳී සිටින්න මේ ඔබගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දැනුම සරල භාවිතය සඳහා ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ which කියන relative pronoun එක සම්බන්ධව. Which is used for things, not for people. Which කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම් දෙයක් සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී. පුජ්‍යලින් හා සම්බන්ධව අපි කතා කිරීමේදී which භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මීට කලින් වීඩියෝවේදී අපි කතා කළා who කියන pronoun එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. I don't remember the name of the shop which is next to the bank. I don't remember. මට මතක නැහැ. The name of the shop. සාප්පුවේ නම. මට මතක නැහැ. සාප්පුවේ නම. I don't remember. මට මතක නැහැ. The name of the shop. සාප්පුවේ නම. Which is next to the bank. බැංකුවට එහා පැත්තේ තියෙන. බැංකුවට එහා පැත්තේ තියෙන සාප්පුවේ නම මට මතක නැහැ. I don't remember the name of the shop which is next to the bank. I don't remember the name of the shop which is next to the bank. බැංකුවට එහා පැත්තේ තියෙන සාප්පුවේ නම මට මතක නැහැ. I don't remember the name of the shop which is next to the bank. What is the name of the river which flows through that forest? What is the name? නම මොකක්ද? Of the river ගංගාවේ which flows ගලා බසිනවා. Through තුලින් that forest අර වනාන්තරය. අර වනාන්තරයේ තුලින් ගලාගෙන යන ගංගාවේ නම මොකක්ද? අර වනාන්තරයේ තුලින් ගලාගෙන යන ගංගාවේ නම මොකක්ද? What is the name of the river which flows through that forest? What is the name of the river which flows through that forest? My son always asks, මගේ පුතා නිතරම අහනවා questions, ප්‍රශ්න, which are very difficult to answer. Which are very difficult, ගොඩාක් අමාරු, to answer, පිළිතුරු දෙන්නට. උත්තර දෙන්න ගොඩාක් අමාරු ප්‍රශ්න මගේ පුතා නිතරම අහනවා. උත්තර දෙන්න ගොඩාක් අමාරු ප්‍රශ්න මගේ පුතා නිතරම අහනවා. My son always asks questions which are very difficult to answer. My son always asks questions which are very difficult to answer. My little daughter, මගේ චූටි දුව, is wearing, පැළඳගෙන සිටිනවා, a pair, යුගලක්, of slippers, සෙරෙප්පු කුට්ටම, which are too big, ඕනෑවටත් වඩා ලොකුයි. adjective එකක් ඉස්සරහින් too පාවිච්චි කළොත් ඕනෑවටත් වඩා කියන අර්ථය එනවා. too big, ඕනෑවටත් වඩා ලොකුයි. too small, ඕනෑවටත් වඩා කුඩායි. too much, ඕනෑවට වඩා වැඩි. too tight, ඕනෑවටත් වඩා හිරයි. too bad, ඕනෑවටත් වඩා නරකයි. ගොඩාක් නරකයි කියන තේරුමයි එතන තියෙන්නේ. too big for her, ඇයට ගොඩාක් ලොකු. මගේ චූටි දුව එයාට ඕනෑවටත් වඩා ලොකු සෙරෙප්පු කුට්ටමක් දාගෙන ඉන්නවා.
මගේ චූටි දුව එයාට ඕනෑවටත් වඩා ලොකු සෙරෙප්පු කුට්ටමක් දාගෙන ඉන්නවා. My little daughter is wearing a pair of slippers which are too big for her. My little daughter is wearing a pair of slippers which are too big for her. Correct the sentences which are wrong. Correct the sentences which are wrong. වැරදි වාක්‍ය නිවැරදි කරන්න. වැරදි වාක්‍ය නිවැරදි කරන්න. Correct the sentences which are wrong. She has lost the book. ඇය නැති කරගෙන තියනවා පොත. Has lost නැති කරගෙන තියනවා. The book පොත. She has lost the book. ඇය නැති කරගෙන තියනවා පොත. Which I lent. ඇයට ඊයේ හැන්දෑවේ දුන්න පොත නැති කරගෙන. ඊයේ හවස මම ඇයට දුන්න පොත නැති කරගෙන. She has lost the book which I lent her last evening. She has lost the book which I lent her last evening. She has lost the book which I lent her last evening. ඊයේ හවස මම ඇයට දුන්න පොත නැති කරගෙන. We sat at the table which faces the window. We sat අපි වාඩි වුණා at the table මේසය අසල which faces මුහුණලා තිබෙන the window ජනේලය දෙසට. ජනේලය පැත්තට මුහුණලා තිබුණ මේසය ළඟ අපි වාඩි වුණා. ජනේලය පැත්තට මුහුණලා තිබුණ මේසය ළඟ අපි වාඩි වුණා. We sat at the table which faces the window. We sat at the table which faces the window. This is a very useful lesson which helps you improve your knowledge of English. This is a very useful lesson. මෙය ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් පාඩමක්. Which helps උදව් වෙන you ඔබට improve දියුණු කරගන්නට your knowledge of English ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම. මේක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න උදව් වෙන ඉතා ප්‍රයෝජනවත් පාඩමක්. මේක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න උදව් වෙන ඉතා ප්‍රයෝජනවත් පාඩමක්. This is a very useful lesson which helps you improve your knowledge of English. This is a very useful lesson which helps you improve your knowledge of English. මගේ online spoken English class එකකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවුඩයක් යොමු කරන්න. So thank you everyone. Bye for now.